Hello students, welcome back again to online classes. Myself Shamkant Tatar from HPT Arts and RYK Science College, Nasik. Last time we started with coordination compounds. Today in coordination compounds, we are going to discuss the IUPAC nomenclature of coordination compounds. There are certain rules for naming these coordination compounds. We will discuss these rules one by one. The first rule: in naming the complex ion or neutral molecule, name the ligand first and then the metal. See, what is the first rule? While naming the complex ion or neutral molecule, first write down the name of the ligand and then the metal. We have seen in coordination compounds, there is central metal ion, and this central metal ion or atom is surrounded by number of neutral molecules or anions. And these neutral molecules or anions are known as ligands. And while writing the name of coordination compound, first write down the name of the ligand and then the metal. Second rule: the names of anionic ligands are obtained by changing the ending IDE to O and ATE to ATO. For naming the anionic ligands, we have seen different types of ligands. In when anionic ligands are there, replace IDE to O and ATE to ATO. For example, if ligand is chloride, replace that IDE by O, that is chloride to chloro, bromide to bromo. Similarly, the ending ATE is replaced by ATO. For example, oxalate, ATE, it is replaced by ATO, that is oxalato, and so on. Third rule: the name of a complex is one single word. While writing the name of coordination complex, it should be written as a single word. There must not be any space between different ligand names as well as between ligand name and the name of the metal. Ligand आणि metal यांच्यामध्ये कुठलीही जागा सोडायची नाही. It is written as a single word. That is third rule. Then after the name of the metal, write its oxidation state in Roman number, which appears in parenthesis without any space between metal name and parenthesis. What is the fourth rule? After the name of the metal, write its oxidation state in Roman number. For example, if Fe metal is there, write down the name of the metal and in bracket write down its oxidation state in Roman number, which appears in parenthesis without any space between metal name and parenthesis. Next rule is, if complex has more than one ligand of the same type, the number is indicated with the prefixes di, tri, tetra, penta, hexa, and so on. See, if the complex has more than one ligand of the same type, एकाच प्रकारचे जास्त ligands असतील, तर त्या केसमध्ये prefixes such as di, tri, tetra, penta, etc. are used. जर दोन सारख्या प्रकारचे लिगँड असतील तर आपण प्रिफिक्स डाय वापरणार, तीन असतील तर ट्राय वापरणार, अँड सो ऑन. दोन क्लोराइड असतील तर डायक्लोरो, ट्रायक्लोरो, etc. Next rule: for the complex having more than one type of ligands, they are written in an alphabetical order. For the complex having more than one type of ligand, तर एकापेक्षा वेगळे लिगँड्स असतील, जास्त लिगँड्स पण एकापेक्षा वेगवेगळे लिगँड्स असतील तर दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जर वेगळे लिगँड असतील तर ते अल्फाबेटिकल ऑर्डरने लिहिणार. आता फॉर एक्झाम्पल NH3 आणि समजा क्लोराइड असेल तर फर्स्ट राईट डाऊन अमाइन because A comes first and then chloro. Suppose two ligands with prefixes are tetraaco and dichloro. While naming in alphabetical order, tetra aqua is first
and then dichloro. See here, aqua A. Which ligand is there? Aqua H2O. If aqua is there, first write down aqua and then chloro because A comes first and then C. So first write down tetra aqua and then dichloro. Don't consider alphabet of this tetra, di, etc. Next rule is if the name of the ligand itself contains numerical prefix, then display number by prefixes with bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4 and so on. Put the ligand name in parenthesis. जर तुमच्या लिगँड मध्येच डाय ट्राय शब्द असतील तर त्या केसमध्ये 2 असतील तर bis, 3 असतील तर ट्रिस अँड सो ऑन. आता फॉर एक्झाम्पल ethylene diamine, this ligand name itself contain di, so don't use the prefix such as di, tra for such ligands. Instead of di, tri, use the prefix tris, bis, etc. See, in this case ethylene diamine 3, there are 3 ethylene diamine ligands, so instead of tri, use the prefix tris, tris ethylene diamine. Next rule, the metal in cationic or neutral complex is specified by its usual name, while in the anionic complex, the name of the metal ends with ATA. See, the metal in cationic or neutral complex, if the coordination complex is cationic, having positive charge, or neutral, then it is specified by its usual name. The metal is specified by its usual name. Nickel, cobalt, etc. While in the anionic complex, the name of the metal ends with ATE. जर निकेल असेल तर निकेलेट, कोबाल्ट असेल तर कोबाल्टेट, etc. जर कॅटॅनिक आणि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स असेल तर मेटलचं नाव लिहिणार आणि जर ॲनोनिक कॉम्प्लेक्स असेल तर मेटलचं एंडिंग आपण ATE ने करणार. नाउ IUPAC names of anionic and neutral ligands. ॲनोनिक लिगंड असेल तर आपण बघितले रूलमध्ये हा काय ब्रोमाइड आणि IUPAC नेम मध्ये तो काय होणार IDE इज रिप्लेस बाय O. ब्रोमाइडचा काय होणार ब्रोमो, ब्रोमाइड ब्रोमो, क्लोराइड क्लोरो, फ्लोराइड फ्लोरो, आयोडाइड आयोडो, सायनाइड सायनो, सल्फेट सल्फेटो, नाइट्रो नाइट्रेटो, कार्बोनेट. इफ ATE बघितलं ATE इज रिप्लेस बाय O, एंडिंग ATE असेल तर आपण O लिहिणार, कार्बोनेट कार्बोनेटो, हायड्रॉक्साइड हायड्रॉक्सो, ऑक्सलेट ऑक्सलेटो, नाइट्राइट नाइट्रो, थायोसायनेट थायोसायनेटो, आइसोथायोसायनेट आइसोथायोसायनेटो. This is for anionic ligand. For neutral ligand, NH3 ammonia. What is the IUPAC name of this ligand? Amine. See the spelling. AMMINE. Amine, not amine. CO, carbon monoxide. The IUPAC name of this ligand is carbonyl. See, CO, both are capital. CO, it is not cobalt. It is carbon monoxide and its IUPAC name is carbonyl. Similarly, H2O ligand is there, that is water. Then its IUPAC name is aqua. Ethylene diamine, EN. It is written as ethylene diamine. See, there is no space. Now, IUPAC names of metals in anionic complexes. If the coordination complex is anionic complexes, then see, if metal aluminum is there, this is written as aluminate. For anionic complexes, cobalt cobaltate, gold aurate, manganese magnate, platinum platinate, chromium chromate, copper cuprate, iron ferrate, nickel nickelate, zinc zincate. Now IUPAC names of some coordination complexes. Now we'll discuss some examples of coordination complexes, anionic complexes, cationic complexes, neutral complexes, and so on. So first we will discuss
IUPAC names of anionic complexes. See the first example, NiCN4 minus 2. What is its IUPAC name? According to the rules, first write down the name of the ligand. Which ligand is there? It is cyanide. How many cyanide ions are there? 4. So it is tetra. This cyanide replace IDE by O. Tetracyanonickelate. Since it is anionic complex, the metal should be ended by ATE. Suffix ATE should be there. So tetracyanonickelate. In the bracket, write down its oxidation state in Roman number. In this case, the oxidation state of nickel is +2. So 2 tetracyanonickelate ion. Since it is ion, so write down ion. It is not neutral complex. Similarly, second example, CO C2O4 3 having charge -3. C. Write down the name of the ligand first, which is oxalate. Correct. So AT is replaced by O. Oxalato. How many oxalate ions are there? 3. So trioxalato cobaltate. Oxidation state is 3 ion. So trioxalato cobaltate 3 ion. Next, FeCN6 having charge 4 minus. First write down name of the ligand, cyanide 6. So it is hexacyanoferrate 2 ion. So simple. While writing the IUPAC name of anionic complexes, first write down name of the ligand, followed by the metal, followed by its oxidation state in Roman number. Second, compounds containing complex anions and metal cations. Compounds containing complex anions and metal cations. First example, Na3CONO26. Here, sodium, which is present outside the coordination sphere. Sodium. Then write down the name of the ligand first. That is nitrate ion. So it is nitrato. So hexa nitro cobaltate 3. Sodium hexa nitro cobaltate 3. Similarly here K3Al C2O6 potassium trioxalato. Ligand is oxalate. Oxalato aluminate 3. Sodium hexafluoroaluminate 3. Oxidation state is 3. Next, IUPAC names for cationic complexes. First example, CuNH3,4 having charge +2. Write down the name of the ligand first, which is amine. See again spelling. Tetraamine. 4 NH3 molecules are there. So tetraamine copper 2 ion. Since it is cationic complex, write down the name of the metal as it is. Copper 2 ion. Next example, FeH2O5NCS. It is heteroleptic complex containing 2 different types of ligands. So first write down aqua. H2O means aqua. A comes first. Then this thiocyanato. So the IUPAC name is penta aqua isothiocyanato ion 3 ion, since oxidation state is 3. Then next, PTAN2 SCN2 having charge +2. So it is bis. Ethylene diamine itself contain di, and hence instead of di use bis prefix. Bis ethylene diamine dithiocyanato platinum 4. Next, compounds containing complex cations and anions. Here, PTBr2 NH3,4 in coordination pair and counter ion is bromide Br2. So its IUPAC name is tetraamine dibromo platinum 4 bromide. Next example, it is pentaamine NH3 amine carbonato cobalt 3 chloride.
Next, pentaamine aqua cobalt 3 iodide. So first write down coordination pair and then counter ion. Then for neutral complexes, here CONO2 thrice NH3 thrice. So write down first name of the ligands alphabetically. Amine comes, A comes first, so amine. Three amines are there, so triamine trinitro cobalt 3. FeCO5 pentacarbonyl ion 0. Oxidation state is 0. Then next RH rhodium NH3 thrice SCN3. Triamine trithiocyanato rhodium 3. So these are some examples of IUPAC names of coordination complex. Anionic complexes, compounds containing complex anions and metal cations, cationic complexes, compounds containing complex cations and anion, and some examples of neutral complexes. Then next unit is effective atomic number. What is this effective atomic number, which is denoted by EAN? So effective atomic number is nothing but it is the total number of electrons around the central metal ion in the complex. We have seen what is coordination complex or coordination compound. It contains central metal ion surrounded by number of ligands. And what is effective atomic number? It is the total number of electrons around the central metal ion in the complex. Since the central metal ion is electron deficient species, it has tendency to accept the electrons from ligands. And how many number of electrons around this central metal ion is its effective atomic number. Then effective atomic number rule. What is this rule? It states that a metal ion continues to accept electron pairs till it attains the electronic configuration of the noble gas. What is this rule? It states that metal ion continues to accept electron pairs till it attains the electronic configuration of the noble gas. This central metal ion has tendency to accept the electron pairs from the ligands, and it accepts electron pairs till it attains the electronic configuration of the noble gases such as argon, krypton, xenon, and radon. Then we can say that this effective number rule is obeyed. The central coordination complex मध्ये सेंट्रल मेटल आयनची टेंडन्सी इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करायची असते आणि ही कुठपर्यंत इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार जोपर्यंत जवळच्या नोबल गॅसचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ते ऍक्वायर करत नाही. जसं आर्गॉन 18 क्रिप्टॉन 36 एवढे इलेक्ट्रॉन्स येईपर्यंत ते इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात कुठून लिगॅंड्स कडनं. तर आपण म्हणू शकतो की तो इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल तो ओबे करतो. Then how will you calculate this effective atomic number? There is formula. Effective atomic number is equal to number of electrons of metal ion plus total number of electrons donated by ligands. So number of electrons of metal ion हे कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण? तर atomic number of metal Z त्याचा atomic number त्या आयनचा minus number of electrons lost by metal to form the ion. जेव्हा कुठलाही मेटल आयन फॉर्म करतो, कॅटायन फॉर्म करतो, तेव्हा तो इलेक्ट्रॉन तो देतो, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होतात त्याचे. मग किती इलेक्ट्रॉन लॉस्ट केले ते म्हणजे ॲटॉमिक नंबर मायनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल टू फॉर्म द आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगॅंड्स. म्हणजे या तीन गोष्टी इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरसाठी आपल्याला लागणार आहेत. त्याचा ॲटॉमिक नंबर, त्याने इलेक्ट्रॉन्स किती लॉस केले तो आयन फॉर्म करताना आणि त्याने लिगॅंड्सकडनं किती इलेक्ट्रॉन्स घेतले, म्हणजेच त्या मेटल आयन भोवती किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकणार. त्याचा फॉर्म्युला आहे झेड मायनस एक्स प्लस वाय. काय झेड काय ॲटॉमिक नंबर, एक्स काय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटल टू फॉर्म द आयन
And what is why? Number of electrons donated by ligands. Number of electron pairs नाही, number of electrons, किती electrons त्या ligands कडनं त्याने घेतले, म्हणजे z minus x plus y. एक एक्झाम्पल आपण बघू त्याचं. CONH3 चार्ज प्लस 3. आता याच्यामध्ये ऑक्सिजन स्टेट कोबाल्टचा किती आहे? प्लस 3. व्हॉट इज ऑक्सिजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? प्लस 3. दॅट इज x इज इक्वल टू 3. त्याने कोबाल्टने किती इलेक्ट्रॉन्स दिलेत? 3 इलेक्ट्रॉन्स दिलेत, म्हणून त्याच्यावरती प्लस 3 चार्ज आला. त्याचा अटॉमिक नंबर म्हणजे झेड आहे 27. आणि किती लिगँड्स आहेत? 6 अमोनिया मॉलिक्युल्स आहेत. म्हणजे नायट्रोजन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेअर्स टू सेंट्रल मेटल आयटम कोबाल्ट. मग किती? 6 इलेक्ट्रॉन पेअर्स म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन्स? 12 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे y इज इक्वल टू 2. म्हणजे इफेक्टिव्ह अटॉमिक नंबर इज इक्वल टू झेड 27 मायनस एक्स मायनस 3 आणि प्लस वाय प्लस 12. 27 मायनस 3 प्लस 12 म्हणजे किती झाले? 36. हा रूल आहे, हा फॉर्म्युला आहे इफेक्टिव्ह अटॉमिक नंबर कॅल्क्युलेट. झेड मायनस एक्स प्लस वाय. म्हणजे हा 36 हा अटॉमिक नंबर कोणाचा आहे? नोबल गॅसचा आहे. 36 म्हणजे त्याने कुठपर्यंत तो इलेक्ट्रॉन घेणार? जोपर्यंत नियरेस्ट नोबल गॅसचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो एक्वायर करत नाही. बट there are some exceptions. However, some coordination compounds do not obey effective atomic number rule. फॉर एक्झाम्पल बघा, हे एक्झाम्पल बघा, FeCN6 मायनस 3. याच्यामध्ये एक्स किती आहे? 3 आहे. Feचं चार्ज किती आहे? प्लस 3. म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन्स त्याने दिलेत? 3. त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 26. झेड इज इक्वल टू 26. अँड हाऊ मेनी लिगँड्स आर देअर? 6. Each ligand gives 2 electrons. Means 6 into 2, 12. Y is equal to 12. So Z is 26, X is 3, and Y is 12. So 26 minus 3, 23 plus 12, 35. So it is not 36. So this coordination complex does not obey effective atomic rule.